Hi everybody, welcome to Book Down the show যেখানে ফারুক আর আমি আমাদের পছন্দের দুটো বই নিয়ে হাজির হই এবং সেগুলো নিয়ে আপনার সাথে আড্ডা মারার চেষ্টা করি what we think of these books, we want to share with you guys so that you, if you're interested, you can get into these books as well. So আজকে আমরা again দুইটা খুবই ইন্টারেস্টিং বই নিয়ে আসছি ফারুক। এই বইটা কি তুই এখন পড়ছিস নাকি মনে হচ্ছে ছোটবেলায় পড়ছিস? সাকিব, এটা হলো কি বুঝছিস, প্রত্যেকবার আর কি চিন্তা করি না যে এইবার কোন বইটা রিভিউ করব। সো আমার কেন জানি এই উইকেন্ডের উপরে আই ওয়াজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট যে অ্যাকচুয়ালি বিকজ আই মেট আ কলিগ অফ মাইন, she also told me যে she's in the creative copy team and she doesn't read books. তো আমি পুরো টাসে যে বই পড়ো না, বলছে না ওইরকম আমার বই পড়তে ভালো লাগে না। সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট, আমি প্রথমে অনেক কথা শুনাইছি, তারপর লাইক না ইটস ফাইন, তোমার ইটস ইউ do whatever you feel good about. So I was thinking about it. আর then I started thinking যে আসলে আমি বইটা পড়া করতে মানে কোন সময় থেকে কেন বই ধরছি। হ্যাঁ, আমার বাসায় বই ছিল, বাট আসে না যে there had to be someone. I was trying to figure it out যে কোন সময় থেকে I really got into books. Then it started me thinking যে কোন বইগুলি পড়ার পর I really got hooked on to না এই বই আরো বেশি পড়তে হবে। So ওইখান থেকে, so this is one of my first memories of me falling in love with a storybook that was not like আসলে ওই যে থ্রি ইনভেস্টিগেটর, সিক্রেট সেভেন, ওইটার বাইরে একটা বই যেটা পড়ে I just loved it, and then এইটার অন্যগুলি পড়ছে, and it was one of those যে ওই ছোট বয়সে this was the book যেটা পড়ে মনটা ভালো হয়ে যেত, মনটা প্রচন্ড ভালো হয়ে যেত. It's one of those feel good great books. So I thought I'd love to share that experience and that book with all of you guys. So that's why I wanted to bring in this book and discuss it. তুই তো দেখলাম যে very different একটা বই, তুই কিছু আগে এখানে কথা বলছিলি। হ্যাঁ, আমি লাস্ট শোতে I said that আমি এই বইটা পাইছি and it just popped up, I think my Amazon যখন আমি বইটুই সার্চ করি it just popped up and the name itself got me, Warlock Holmes. I'm like, what is going on? So ওটা আমি তারপরে পড়লাম and মানে বেসিক্যালি আমি বয়েজ লাইফ শেষ করেছি গত সপ্তাহে, literally the 5 minutes before the show I finished A Boy's Life and then I talked about it. আজকেও মোটামুটি শোয়ের ঠিক আগে I finished the second book also. আমি দুইটা বই এসে পড়ে ফেলছি। সো আমি জেনারেলি সিরিজ হিসাবে কথা বলবো, I'm not going to talk about the separate books. But ওটাই ফারুক, মানে এখন না মানে সিরিজ আমি তো I started reading books because I just love stories. I love immersing myself in stories, right? I love these characters. And ছোটবেলা থেকে যেটা হলো যে সিরিয়ালাইজ স্টোরিজের প্রতি আমার ভালোবাসাটা ক্লিয়ারলি এস্টাবলিশ হয়ে গেলো, which is why I went into comics and went into যে Hardy Boys and Three Investigators. Hardy Boys is shit, but তারপরও ওই সময় it was like the drug. না, আমাদের স্কুলে আমরা মারামারি করতাম, like there was a Three Investigators group and there was the Hardy Boys group, এবং আমরা দুটোই পড়তাম, বাট সারাক্ষণ মারামারি হতো যে Hardy Boys হচ্ছে ফালতু আর Three Investigators always better. Anyway, so ওইটাই মানে এখন এত জোশ সিরিয়ালাইজ স্টোরিজ বের হচ্ছে because people have মানে ফার্স্ট অফ অল the monetary situation আছে না, সিকুয়েলস এন্ড মানুষকে একটা ইউনিভার্সের মধ্যে আটকে ফেললেও বারবার ওই ইউনিভার্সের বইগুলো পড়বে বা ক্যারেক্টার বইগুলো পড়বে। সো ফার্স্ট অফ অল দ্যার ইজ দ্য ইকোনমিক্স অফ ইট। সেকেন্ডলি ইজ দ্যাট বিউটি অফ আছে না যে গ্রোয়িং উইথ দিস ক্যারেক্টার্স, মানে ভালো রাইটারে যেটা করে যে ক্যারেক্টারের গ্রোথ নিয়ে আসে, যেটা কারণে আমরা ড্রেসডেন ফাইলস এত বড় ফ্যান আমরা, ইভেন দো বোথ ইউ এন্ড আই উইল এগ্রি যে দে আর নট দ্য বেস্ট রিটেন বুকস, সো বাট তারপরে আছে না উই জাস্ট লাভ ইট ম্যাডলি, সেম উইথ ইরেশ। সো আই এম জাস্ট সারপ্রাইজ ফর যে এত জোর সিরিজ বের হচ্ছে, সামনে বের হবে, আগে বের হয়েছে নেভার হার্ড অফ। অ্যান্ড এখন না আমি এমন একটা জায়গায় চলে গেছি যে ইফ একটা বই যদি একটা গল্প একটা বইতে শেষ হয়েছে আই ফিল লাইক the author didn't try hard enough, আছে না যে the author took it easy, which is such a stupid thing to think, but এখন লিটারালি ওইরকম জায়গায় আমার মেন্টালিটি চলে যাচ্ছে যে মাত্র একটা গল্প লিখছে with all these characters, you're lazy author. আসলে তো না, absolutely not. So totally two different ways of looking at things. But anyway, so Farooq, let's dive into the childhood delight and then we'll finish off with আমাদের এটা এই Warlock Holmes. All right, so like I was saying, Jay, this is one of the books jeta I have really fond memories of. It onek chotobelay shuru korechilam, but ekhane khub interesting ekta jiনিস Shakib je ei boitao kintu is not just a one off. Actually the author of this book, and the book I'm talking about edokhon dhore boita bole jacchi but boitar naam bola hoyni, Tales of a Fourth Grade Nothing. And I think that's really what got me, because ছোটকালে ছিল না, I was always the outlier. বিদেশে পড়াশোনা করতে যেতাম and I was always the little brown
geeky boy যে ইংলিশ ঠিকভাবে বলতে পারতো না, অ্যাকসেন্টেড কথা বলতো, didn't really understand what the whole American culture was or the whole European culture was. So I was always the outlier. So books were my go-to form of escape. আর যখন এই বইটার টাইটেলটা দেখে আমি ওকে, and it's got one of those covers, বুঝছিস, মানে কভারটা দেখেই ছোটকালে আমার মনে হয়েছে যে আল্লাহ এই বইটা তো পড়তে হবে, because it had one of those nice interesting very funny illustrated একটা cover ছিল যেটা দেখে মনে হয়েছিল যে this is a book that I would love to get in. And then of course I am one of those few people, Shakib probably hates them, but I am one of those book people যারা বই খুলে গন্ধ পেয়ে তারপরে কি বইটার ভিতরে আই জাস্ট হ্যাভ আ ফিলিং যে এই বইটা আমার মজা লাগবে। সো আই রিমেম্বার যে এই বইটা আমাদের তখন আমি আমেরিকান স্কুল অফ ওয়ারসো পোল্যান্ডে পড়াশোনা করতাম। সো আমাদের লাইব্রেরি পিরিয়ডের মধ্যে যেটা হতো ওয়াজ আ প্রপার ক্লাস, আর ওখানে দ্য লাইব্রেরিয়ান টিচার ইউজ টু পিক আউট দ্য book of the week or the book of the month, and then every class she used to read us from different books, and then she would say if you want to read all of it you can take it out, you can check it out, অথবা যদি পুরো ক্লাস chill out যে you want me to finish reading it then I'll read it out for you. So those were some of my most favorite moments. Jasana, you're sitting there and it's like old school storytelling, boy niye teacher boita porche, and she was this amazing teacher called Miss Barons, if I remember correctly. She used to oy je voice guli modulate kore sundor bhabe golpota bolto, and I used to get mesmerized about this culture that I wasn't really aware of, American culture moddhe American bachchara kibhabe boro hocche. So this was one of the books that she got us into, and it just jumped out at me. And then I was like, nah, ei boita to amar porte hobe. And that was my first book that I read from this author called Judy Blume. And Judy Blume is known in the Western civilization as one of the most popular child authors. অনেকগুলি বই লিখেছেন উনি বিভিন্ন রকম child author child বাচ্চাদের জন্য, and her series of Fudge, Super Fudge, Double Fudge, এরকম করে she's done a lot of series. In fact, interesting thing is Shakib, এই বইটা যে বইটা আমি প্রথমে বলতেছি এটা বোধহয় সম্ভবত আসছিল 1972 তে রিলিজ হয়েছিল, আর এই সিরিজের সবচেয়ে শেষ বইটা উনি রিলিজ করছে হলো 2002 সালে or something. So literally বুঝছিস 30 বছর ধরে she has been writing this series. So there's just like with Harry Potter, there's been a generation that's grown up with this book. But anyways, to get back into this story of Tales of a Fourth Grade Nothing, this story is this heartwarming story of a little boy যার নাম হলো পিটার হ্যাচার। আর যেটা হয় যে ওর ফ্যামিলির মধ্যে ওর বাপ মা they have another child, আর ওই বাচ্চাটার নাম হলো সামথিং ফার্লি or something whatever, আর ওই বাচ্চাটা ওর নামটা একদম জঘন্য হেট করে, এই জন্য ছোট ভাই ও বলে যে my name is Fudge. তো ওখানে he gets this younger little 2-year-old brother who is absolute একটা brat, মানে থাকে না ছোট ভাই আসলে ছোট ভাই বোন আসলে বড় ভাই বোনদের একদম পাত্তা শেষ হয়ে যায়, and you feel like my parents don't love me, আমার তো ফ্যামিলির মধ্যে কোনো ভ্যালুই নাই। তুই এটা অ্যাবসলিউটলি বুঝবি না কারণ তুই তো একটা সিঙ্গেল চাইল্ড ছিলি সাকিব, সো ইউ হ্যাড নো ওয়ান টু কম্পিট উইথ। বাট ফর দোজ অফ আস যাদের বড় বোন ছোট বোন মেজো ভাই বড় ভাই এরকম যদি সিচুয়েশন হয়ে থাকে দেন ইউ উইল নো এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। আর জুডি ব্লুম এত সুন্দরভাবে গল্পটা ইয়ে করছে যে পিটার হ্যাচার একটা 4th গ্রেড বাচ্চা যার মনে হয় যে আই এম অ্যাকচুয়ালি আ 4th গ্রেড নাথিং, আমার একটা ছোট ভাই আসছে ফ্যামিলির মধ্যে, এখন এই ছোট ভাইকে নিয়েই বাপ মা খালি সবকিছু করে আর ওর জন্য 7 খুন মাফ। সো গল্পটা শুরুই হয় যে আর কি পিটার হ্যাচার ওর একটা বেস্ট ফ্রেন্ডের জন্মদিনে যায়, ওই জন্মদিন থেকে হি উইন্স দিস লিটল টার্টল কল্ড ড্রিবল, রাইট? সো এই গল্পটা কিন্তু যখন জুডি ব্লুম প্রথমে ক্রিয়েট করছিল শি হ্যাড দিস আইডিয়া অফ ইউ নো হোয়াট আই এম গোইং টু ক্রিয়েট দিস স্পয়েলড ব্র্যাট অফ আ লিটল চাইল্ড যার নাম হইল গিয়ে আইল বেস ইট অন মাই সান, এন্ড ওর নাম আমি দিব হলো ফাজ, আর একটা মেবি আই এম গোইং টু হ্যাভ দিস older brother and there'll be a pet turtle. So she initially called it my pet turtle dribble or এরকম কি একটা নাম টাম দিছিল। সো প্রথমে যখন ও অথরকে বলছিল ও প্রথমে একটা শর্ট স্টোরি লিখছিল ওই ড্রয়িং দিয়ে। সো দ্য পাবলিশার সেড যে ইউ নো হোয়াট এটা আসলে জমবে না, তুমি এটাকে একটু বড় করো, রাইট ইট এজ আ প্রপার বুক নভেল হিসেবে লেখো। সো শি গট রিয়েলি এক্সাইটেড, শি ওয়েন্ট ব্যাক রোট ইট, এন্ড দেন পাবলিশার এটা দেখে বলছে যে জোশ আমি তো এইটাই পাবলিশ করবো কিন্তু এই নামটা জমে নাই, give me some other options. So ওই options থেকে this name came about, যে Tales of a Fourth Grade Nothing, and when it was published it was received so well because the parents loved the story. এখানে Shakib, if you ever get an opportunity to want to read a children's classic, তুই যেটা বলিস যে a children's classic is a book that adults can also enjoy, and I honestly believe যে এই বইটা আমি যদি আবার বের করে পড়ি I will probably enjoy it just as much because
এত বছর পর, বুঝছিস, প্রায় 35 বছর পর আই থিঙ্ক, যে এই বইটা যদি আমি ফ্লিপ আউট করে পড়ি, আই স্টিল রিমেম্বার সো ভিভিডলি যে বাচ্চাটা যখন বড় হয়, ওর ছোট ভাই সারাক্ষণ দুষ্টামি করে, ওর ছোট ভাই আছে না এট ওয়ান পয়েন্ট ওর বড় ভাইকে অনেক আইডলাইজ করে, কিন্তু বড় ভাই ওটা তো পছন্দ করে না, যে সারাক্ষণ তুই আমার পিছে কেন থাকিস, তুই যা তোর মতন যা, এরে সরাই দিতে পারলে আমি বেঁচে যেতাম। আর ছোট ভাইটা সারাক্ষণ দুষ্টামি করে, আর সব দুষ্টামির শেষে যদি কোনো প্রবলেম হয়, বাপ মা ওই বড় ভাইটারে পিটারে বলে যে পিটার, ইউ আর সাপোজ টু সেট আ গুড এক্সাম্পল, ইউ আর সাপোজ, সো হি ফিলস রিয়েলি প্রেশার্ড। আর ছোট ভাই তো মানে উদ্ভট উদ্ভট জিনিস এট ওয়ান পয়েন্ট ডিসাইড করে, আমি কিছু খাবো না, আমি খাবারটা পরবো। সো হি লার্নস দিস ফ্রেজ অফ ইট ইট অর ওয়্যার ইট। সো খাবার ওর বাপ মা বলে যে ইট ইট অর আইল মেক ইউ ওয়্যার ইট, বাপ একবার ধমক দেয়। সো এই ছোট ভাইটা এত মজা পায়, বলছে ও আইল ওয়্যার ইট, তারপর বসে ওর খাবার প্লেট পেলে ও মাথার উপরে ফাপাত করে ফালা দেয়। সো এইসব উদ্ভট উদ্ভট জিনিস করতে থাকে। The little boy feels really, really family মধ্যে pressured. So it has all those wonderful little situations যে একটা ছোট ছেলে trying to grow up and at the same time having to deal with this fact of I've got this rotten brother that no matter যা দুষ্টামি করতেছে দোষটা আমার ঘাড়ে এসে চাপতেছে, আর ও সবসময় এঞ্জেলিক না, ও তো করবে, এরকম একটা অ্যাটিটিউড নিয়ে চলবে। এই সিচুয়েশনের মধ্যে how this child actually grows up, how that thing of his turtle and his brother ওইটা কোন জায়গায় চলে আসে, আর ওর পরে এন্ডিং এ there's this massive accident, একটা ডিজাস্টারের মতন হয়, but even though it's a disaster, it's a comical disaster, so you feel the pain for Peter's দুঃখটা কিন্তু you can feel it, but at the same time it's also one of those disasters যেটা দিয়ে তুমি হাসবা, অনেক হাসি আসবে, অনেক মজা আসবে। and Judy Blume হলো কি, she actually, this is probably one of the reasons why she's such a terrific children's author, because যেভাবে লেখে না, it's just written in the tone of যে a beautiful story well told area, the খুব simple, articulate, and she captures the essence of American humor very well, আর বাচ্চাটার ইমোশন সাংঘাতিক ভাবে ক্যাপচার করে। এই পুরো জিনিসটাকে এনে এত সুন্দরভাবে একটা গল্প ক্রিয়েট করা হয়েছে। তিনটা ক্যারেক্টার জাস্ট স্টে উইথ ইউ, and then there are also these additional characters, বাপ মা থাকে, there is also his best friend, but এই যে তিনটা ক্যারেক্টার of Peter, Fudge, and of course ওই টার্টলটা that later on becomes another pet, but এই যে এই ফ্যামিলির মধ্যে, এই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে, কমিউনিটির মধ্যে যে গ্রোথটা হয় of this universe, it's just amazing. And I would strongly recommend, যে I know যে আমাদের বয়সী যারা আছেন, Shakib and I don't have kids, but you know, those of you who do have little kids and you're looking for something you want to read out to those children, maybe as a bedtime story, maybe as just a starter pack to get them interested in the book, you could not do better than this book itself. It's beautiful. And even if you don't have children but you want to kind of feel nostalgic, ছোটবেলার যে ওয়ান্টটা, যে খুশিটা, যে একটা বই পড়ে জাস্ট মনটা ভালো হয়ে যাবে, then this is a wonderful book to start off with. There are 2 books that follow. Obviously, once again, these are meant to be read as child classics, but amazing, warm, lovely pieces of book and literature to get into. And Judy Blumer aro onek boi ache that are my favorites. She is actually, one of her books, which is Are You There God, It's Me Margaret, ei boita is seen as one of the most controversial books of all time. বাচ্চাদের জন্য একটা বই লিখেছে যেটার মধ্যে there's a lot about young girls menstruating, sex and taboo topics নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছে. So that is, I think, one of the more controversial books that she's written. But onar ei je Fudge series, Fudge, Super Fudge, and I think Double Fudge, ei boiguli, they are absolutely amazing classics, and I would highly recommend them for you. And if you have younger brothers or sisters or even children, then do give it a try. Josh, I don't think I'll read this, but I think আমাদের যেটা বললি যে people with kids, ওদের জন্য একটা ভালো রেকমেন্ডেশন হলো, ভেরি গুড। ওইটা ইন্টারেস্টিং লাগে, যেমন আমি মানে আসলে you and I were of similar age, but I never heard of this book growing up. So you know, so it's interesting to find out যে ছোটবেলায় কে কি পড়ছে, কত ডিফারেন্ট জিনিস পড়ছে। So let's just take a look at আমাদের GMX family members who are checking in. So Jamatul Mafi আজকে first. আমাদের according to our software is the first among equals. Yes, awesome. And then Taslimul Islam Showmake says hi. Rifat Hassan Shajul হচ্ছে third. Kaisar Kabir হচ্ছে first comment on Facebook. Yay Kaisar. Imdadul Islam hello. Antor Orko এসে গেছে, শাবাশ। And then Rifat Hassan Shajul fifth. Again তারপর আবার quickly amend করে sixth. And then Tamir hello Shakib bhai hello. Other reliable Shantazaman is here.
Mohammad Hey! Nasir is here. Jannatul Bhabi বলছে I've beaten you all at evil laugh দিয়ে দিল একটা। মোহাম্মদ নাসির জিজ্ঞেস করছেন ফারুক ভাই রোজা রাখছেন মনে হয়। ফারুক কি রোজা রাখছিস নাকি? না মনে হয় যে that I think that's his fancy way of saying I have lost some weight, which is আচ্ছা, not আচ্ছা। true. ওই যে বলে না the camera adds 10 pounds. I think my camera is without the 10 pound less camera একটা। শান্তরা বলছে watching a great review of WandaVision episode 4 হ্যাঁ WandaVision episode 4 Shakib, I'm so sorry I missed this. মানে WandaVision বুঝছিস চোখে পানি। Oh, it's gonna get wilder and crazier. এরপরে নিজের মধ্যে একটু জোশ আলাপ আলোচনা হচ্ছে, that's very nice to see. And then এখানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে অফ টপিক, শাকিব ভাই, have you watched Al Jazeera's thriller documentary All the Prime Minister's Men? আমি একটুখানি দেখেছি। এইসব এক্সপোজেস অলওয়েজ টেক দিস এক্সপোজেস উইথ এ গ্রেন অফ সল্ট, বিকজ ওখানে ডেভিড বার্গম্যান নামে একজন আছেন অ্যান্ড হি হ্যাজ অ্যান এজেন্ডা। ডেভিড বার্গম্যান যিনি আমাদের দেশে ছিলেন এবং যখন আমাদের ওয়ার ক্রিমিনালস যে ট্রায়াল হচ্ছিল তখন সে অনেক এটা নিয়ে অনেক আলতু ফালতু কথা বলছেন। সো হি হ্যাজ হিজ ওন ওপিনিয়ন্স, ডেভিড বার্গম্যান, হিজ গট হিজ ওন এজেন্ডা, আই ডোন্ট নো হোয়াট দ্যাট ইজ। অ্যান্ড এইসব এক্সপোজেস but it's so interesting, Shakib, যে আর কি people with an agenda, মানে এটা আমরা ওই যে কিছুদিন আগে যেটা বলতেছিলাম যে you can twist and you can basically place facts from a certain perspective that will just create a lot of speculation. মানে আছে না যে facts can be presented in such a manner. At this point in time, I don't really care কে আমাদের government মধ্যে who's corrupt, who's not. What I care about is we've got a great prime minister and she's doing the best she can. তো বাকিটা আল্লাহর উপরে, বাকিটা ওর উপরে। এগুলো যে কোনো দেশে যে কোনো পলিটিক্স সার্কেলে you'll get a lot of stories. So yeah, of course. My main point is ওই ডেভিড বার্গম্যানের চেহারা দেখে আওয়াজ আছে এটা প্রচুর এজেন্ডা ড্রিভেন একটা কাজ, সো whatever. But of course, you're free to believe whatever you believe, as I've said, so no problem. Samsung expose নিয়ে কথা হচ্ছে। হ্যাঁ, absolutely Samsung expose এর কথা মনে আছে। Those were the good old days. That's when we launched আমাদের 9 মাস album. Rexposed, not exposed, Rexposed. হ্যাঁ। And the funniest thing was আমি দেখে বলছি যে it's a setup, Shakib will never do this, and I think 90% of the people, no, we can believe that Shakib bhai would do this. He is so professional. Director বললে সবকিছু করবে। I'm like, you just don't know Shakib, man. So Mysterious Dio একটু লেট চলে আসছে, but he's here. Actually লেট কেন জানি না, হ্যাঁ একটু লেট হয়ে গেছে, no issues. হ্যাঁ, যে জান্নাতুল মাফিটা পড়ছে মনে হয়। Peter feels like he's nothing but an unknown person. He even thinks his parents don't love him because his baby brother Fudge gets all the attention. Farley, so this book gets it is so hilarious. It is hilarious. Shantazaman বলছেন I don't have kids but still will give the book a try. Yeah, if you John, I still enjoy reading Famous Five and Enid Blyton and Noddy. So if you do that, why not? Faisal Islam বলছে, hey guys, hi Faisal. Apurbo 90 বলছে, great fan of your show guys. Have you read any books written by Karen Slaughter? Yeah. She's an American excellent hard-hitting thriller writer. Her detective Will Trent series is absolute pure thrillers. তুই পড়ছিস? I think I read one of her books. I think this was something that Ifat Nawaz introduced me to, if I'm not mistaken. Fantastic. So এটা হচ্ছে মজা, নতুন বইগুলো আমরা জানতে পারি। And then Janatul Wafi বলছে I read it in the 5th grade পড়েছে। So yes. Farooq bhai has lost 10 pounds of hair, I guess. এটা ভালো বলছে। That's true. And then Tasim Rahman shows appreciation. Hi Tasim, I love how Farooq bhai brings fluffy childish books to the show. I adored them. Nice. Documentary কথা হচ্ছে. That's fine. So we have more or less caught up with all the coins. So everybody, welcome to the show. Hope you're enjoying. I hope you enjoyed Farooq Yeta, and then we're going to dive into the next part of the scheduled program. আগে দেখি ছবিটা ঠিকঠাক করে আনতে পারি নাকি। A second. Let me get this chobi. Okay, got it. So this is something, Farooq, আমি তো পুরাপুরি জাস্ট অ্যামাজনে দেখে কিনে ফেলছিলাম যে wow, this looks really nice. So এটা আমি পড়তে চাই, and then literally last কয়েকদিনের মধ্যে আমি এটা পড়ে ফেলছি। Let me change the banner. So this is the Warlock Holmes series by
G.S. Denning. Let's take a look at the beautiful cover. So এটা হচ্ছে, সো আমরা যারা শার্লক হোমস ফলো করি, যারা একটু বেশি পছন্দ করি, আমরা আসলে উই আর নট হ্যাপি উইথ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট অ্যাট আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ গল্প লেখার পরে আর্থার কোনান ডয়েল উনি মারা গেলেন, এরপর আর কোনো গল্প বের হয় নাই। সো আমার মতো অনেকেই ছিল ব্যাক দেন যখন উনি মারা গেলেন, এবং যেটা হলো যে 1930 সাল থেকে মনে হয়, ইফ নট আর্লিয়ার, তখন থেকে অন্যরা শার্লক হোমস গল্প লেখা শুরু করলেন, সামহাও পারমিশন নিয়ে অথবা পারমিশন না নিয়ে। যে যেখানে ছিল, আমেরিকা থেকে লেখা শুরু হলো, ইংল্যান্ডে লেখা শুরু হলো। ইনফ্যাক্ট শার্লক হোমস যখন আর্থার কোনান ডয়েল যখন বেঁচে ছিলেন, আমি আর্সিন লুপিন নিয়ে সামনে একটা শোতে কথা বলবো। সো আর্সিন লুপিন যিনি লিখতেন, হি ওয়াজ সাচ এ ফ্যান অফ শার্লক হোমস, মোটামুটি 3-4টা আর্সিন লুপিন গল্প লিখে। সো দিস আর্সিন লুপিন ইজ এ ফ্রেঞ্চ বেসড জেন্টলম্যান থিফ, জেন্টলম্যান রবার। সো ওই ভদ্রলোক 3-4টা গল্প লিখে সে একটা আর্সিন লুপিন ভার্সেস শার্লক হোমস নামে বইটু লিখে ফেলছে, এবং ওইটা নিয়ে তখন আবার আর্থার কোনান ডয়েল অনেক খেপে গেছে। দিস ইজ ইন 1905। সো আর্থার কোনান ডয়েল খেপে গেছে, এই তুই আমার ক্যারেক্টার নিয়ে লেখছস, এত বড় সাহস! এই লসুটের জন্য সে আবার ওই শার্লক হোমস ক্যারেক্টারের নাম চেঞ্জ করে ওটাকে করে দেয় যে হারলক শোমস। সো বাট you know it's Sherlock Holmes, it's Sherlock Holmes, so এটার নাম করে হারলক শোমস। বাট আমি এখন যে বইটা পড়ছি, এখন তো শার্লক হোমস পাবলিক ডোমেইনে চলে গেছে, সো আমি এখন যে বইটা পড়ছি ওখানে আবার ইজ বিন রিস্টোরড টু শার্লক হোমস নামটা। অ্যান্ড হোয়াট আই রিয়েলি এনজয়েড ইন আর্সেন লুপিনের বইটা, এবং আইল গো গ্রেটার ইন ডিটেলস ইনটু আর্সেন লুপিন যখন আর্সেন লুপিন নিয়ে কথা বলবো, হোয়াট আই রিয়েলি এনজয়েড ওয়াজ শার্লক হোমসকে সে একটু ফানি করে লিখছে, ওয়াটসনকে একটা কমপ্লিট বাফুন বানাই দিছে, বাট শার্লক হোমসের যে দ্য রেসপেক্ট টুয়ার্ডস দ্য গ্রেট ডিটেকটিভ was palpable. মানে it was beautifully written Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ক্যারেক্টারটা মানে really got the character, মানে ফুল রেসপেক্ট দিয়ে লিখছে। সো যেটা হলো ওইটাই বলছি আর কি, যে যখন কোনান ডয়েল বেঁচে ছিল তখনই শার্লক হোমস was such a big phenomena, যে তখনকার দিনের রাইটারই ওই শার্লক হোমসকে নিজের বইয়ে ঢুকাই ফেলতেছিল। সো দেন হি ডাইড 1930s থেকে, 1930s-40s থেকে অন্য লেখা শুরু করলো, পাবলিক ডোমেনে চলে গেলো। এখন যে কেউ শার্লক হোমস বই লিখতে পারে, যে কেউ শার্লক হোমসের ক্যারেক্টার নিয়ে লিখতে পারে, এটা নিয়ে কেউ কিছু করতে পারবে না। So আমি যখন I don't know when did you discover Farooq যে other people are writing Sherlock Holmes? When did you discover that? This was very stupid একটা year. This was in I think 95 এর দিকে, when this American author had written this story of Jimmy Watson and Shelley Holmes বলে ছোট্ট একটা গল্প, which is of a girl whose parents were fans of Sherlock Holmes, so they named her Sherlock and she changed it to Shelley, and she meets a guy in her class যে প্রথম দিন এসে বলে, hi, what's your name? বলে যে Shelley, বলছে oh my name's Watson, because he's used to ইয়েতে, and then মেয়েটা তো তুই পচাইতেছস হারামজাদা just because I said Holmes. And so I remember that was the first time I discovered যে there were other authors who were playing around with these characters. না, আমারও সেম। আমি বেসিক্যালি ইন্টারনেট আসার আগে আই হ্যাড নো ইনক্লিং যে আর্থার কোনান ডয়েলের বাইরে অন্য কেউ শার্লক হোমস লিখছে। And then I think 2004-05 এর সময়, after the internet came, I started hearing about this story called Sherlock Holmes and the 7% Solution, which is the heroin solution কে যেটা বলা হয় আর কি। সো ওইটা আবার একজনের বাসায় আমি পেয়েও গেছি, and I read it and it's shitty, বাজে একটা গল্প। But I was like, wow! মানে আমার কল্পনার বাইরে ছিল যে আর্থার কোনান ডয়েলের বাইরে আরেকজন শার্লক হোমস লিখছে, how is that possible, And then I started learning a little bit more, and দেখলাম যে আমার বন্ধু বান্ধবরা যখন আমেরিকা যেত বলতাম যে এই তোরা দোকানে গিয়ে দেখিস তো এসব পাওয়া যায় নাকি, র্যান্ডামলি ওরা আমার জন্য নিয়ে আসতো। সো অ্যান্ড দেন এইভাবে মানে র্যান্ডামলি আমি প্রচুর শার্লক হোমস প্যাস্টিশ বলে, যেটাকে যে অন্যরা শার্লক হোমস লিখলে বলে প্যাস্টিশ, বাংলায় কি বলে যায় না। I did not know that. Yeah, so I read a lot of those books. A lot of them are good, a lot of them are মজার। And you know this very well, অনেকে হয়তো যায় না, মানে শার্লক হোমসের ফ্যান বেস কিন্তু অনেক র্যাবিড ফ্যান বেস, মানে লাইক ভেরি ভেরি সিরিয়াস। ওদের বিভিন্ন সোসাইটি আছে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কন্টিনেন্টে, ওরা আবার প্রতি বছর ওরা একসাথে হয়, সোসাইটির লোকজন মিলে আবার বড় বড় বই পাবলিশ করে। সো আমি কিন্তু রেগুলারলি দোস্ত শর্ট স্টোরি কালেকশনস বাই লটস অফ ডিফারেন্ট রাইটার্স, আমি র্যান্ডামলি অ্যামাজনে গিয়ে আই বাই দোজ and একটু একটু করে পড়তে থাকি। অ্যান্ড ইটস নট ইভেন ওয়েদার দ্য গুড অর ব্যাড, ইউ নো দ্যাট যে লোকটা এটা লিখছে ও কিন্তু ভালোবেসে লিখছে, বুঝছিস? So you just read it for fun. It's not about mysteryটা ওরকম হয়নি সেরকম. It's not about that. But this book, this Warlock Holmes Study in Brimstone, dosto, this is on a completely different level from everything I've read এতদিন পর্যন্ত. And I've not read মানে Sherlock Holmes এত বই আছে outside Arthur Conan Doyle. I don't think I've read even 1/5 or 1/10 of them. বাট আমি যা পড়ছি, আমি ধরো নাম করাগুলো পড়ছি, অত নাম করাগুলো পড়ি নাই, এই সেই হ্যান ত্যান অনেক মিলাঝুলে পড়ছি। দিস ইজ দ্য ওয়ান দোস্ত যেটা আছে না, দিস ইজ প্রপার একটা বই লিখতেছে, অ্যান্ড আই এম টকিং টু ইউ লুকিং এট ইউর ফিট। ওয়াই
Huh? No, I was putting on my glasses. I was wiping my glasses. আমি প্যাশেন্টলি তোদিকে তাকালাম, তুই নিচে তাকিয়ে আছিস, ঠিক আছে? No, I was wiping my glasses. I'm listening. Ball. No, যেটা বলতেছে হচ্ছে দিস ইজ দ্য ওয়ান দোস্ত, দিস ইজ লাইক সিরিয়াস ফিকশন, মানে সিরিয়াস বলতে যে লোকটা লিখছে হি নোজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ ডুইং। দিস ইজ নট আ স্ট্যান্ড অ্যালোন একটা বই লিখে থেমে গেলাম, বিকজ আমি জানতাম না, আই ডিডন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট দ্য সিরিজ অর হোয়াট এভার, বাট হোয়াট আই ফাউন্ড আউট ওয়াজ যে এই বইটা লেখার পরে সে আরও 4টা বই লিখছে। সো ইটস আ 5-book সিরিজ and there's an overarching or overarching whatever interconnected story that runs through all these. So interestingly দোস্ত, এই ফার্স্ট বইটা হচ্ছে স্টাডি ইন ব্রিমস্টোন। সো এটা ইন ইটসেলফ ইজ এ কালেকশন অফ ধরো 3-4টা স্টোরিজ উইথ স্টাডি ইন ব্রিমস্টোন বিং দ্য বিগেস্ট ওয়ান, বুঝছিস? সো এর পরেরটা হচ্ছে ওয়ারলক হোমস দ্য হেল হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস. So it starts off with 3-4 ছোট story, and then the biggest story is the Hellhound of the Baskervilles, and these are all in continuation, বুঝছিস? Like একটা discrete গল্প শেষ হয়ে গেল, and then it carries over to the next one, and it is so well written. He has completely, but I said he's taken the philosophy of the mythology of Sherlock Holmes and he's given it a supernatural spin. এটাও অনেকে করেছে. I've seen, I've not read, but in fact I've read. I actually have a big collection of Sherlock Holmes. If you went after all the supernatural cases that Sherlock Holmes solved, ওটা নিয়ে একটা বই অলরেডি আছে, but ওখানে you can see that these are more like fan fiction stuff. That this is like a proper writer properly and একটা mythology, counter mythology বানাইছে যে Sherlock Holmes is the epitome of reason and logic and deduction. This is a world sort of like Harry Potter's. There's reason, logic, deduction and magic and sorcery and demons and ghosts. So ওগুলাও আছে। আর আরেকটা মজার টুইস্ট দিছে দোস্ত, এখানে দিছে যে Warlock Holmes is a very powerful sorcerer, মানে is a warlock, but is a horrible detective, বুঝছিস? So it's horrible. So এই মজাটা করছে দোস্ত। ইউ নো হাউ আমরা আগে ছোটবেলায় Sherlock Holmes পড়তাম, and when he used to deduce যে তুমি সকালবেলা এটা খেয়েছো, তুমি ওখান থেকে এসেছো, তুমি দাঁত ব্রাশ করেছো অমুক টুথপেস্ট দিয়ে, এসব বলে দিত, এন্ড যাদেরকে বলতো ওরা অ্যামেজড হয়ে বলতো, ওয়াও আর ইউ এটা কি ম্যাজিক, হাউ ডু ইউ নো দিস, ইউর এ সর্সারার, এসব বলতো। সো ওই জিনিসটা হিজ টার্ন ইট অন হিজ হেড, অ্যান্ড নাও ইন দিস ইউনিভার্স ইয়েস ইটস অ্যাকচুয়ালি সর্সারি। বেসিক্যালি ও কিছু পারে না, অ্যান্ড হি হ্যাজ অ্যান আর্মি অফ ডিমন্স যারা ওকে ইনফরমেশন দেয়। লাইক when he looks at somebody, so ডিমন না এসে বলে যে এই লোকটা হচ্ছে এটা, and then he says হ্যাঁ তুমি হচ্ছে এসে হ্যান তেন। সো এটা এত মজার, এবং ও আর ওয়াটসন এটা টোটালি ডিফারেন্ট একটা রিলেশনশিপ, মানে ইন দি অ্যাকচুয়াল ক্যানন Sherlock Holmes. So canon Sherlock Holmes যেটা হয়েছে যে Watson is very much the assistant, Sherlock Holmes এর দয়ের উপরে আছে, এই সেই হ্যান ত্যান। এখানে he quickly becomes somebody that মানে Sherlock Holmes needs to survive. Like আমি যেটা বললাম না, he's a very powerful sorcerer, but রাইটারটা যেটা করছে না, he's made him completely 3-dimensional. So he's very powerful, but at the same time যেটা বললাম যে ডিডাকশন পারে না, he's slightly stupid, he doesn't know how normal people behave, but awkward. ওর যেহেতু সে ডিডাকটিভ স্কিলস বাজে, মানে হি ফলস ইনটু ডেঞ্জার। সো ওয়াটসন ওকে এখানে রিয়েলি অনেক হেল্প করে, আর এখানে উল্টা ওয়াটসন ওকে ডিডাকশন শিখায়। অ্যান্ড শেখানোর দুইটা কারণ আছে। একটা হচ্ছে যে এখানে ওরা না একটা টাইম বম্ব টাইপের ফিউজ দিছে যে দ্য মোর Warlock Holmes uses magic, the fabric of reality basically untangles. সো এটা একটা বিশাল একটা কাহিনী আছে এর পিছনে। সো ওয়াটসন ওকে চেষ্টা করে যে যত কম ম্যাজিক ইউজ করতে পারে তত ভালো, ইজ বেটার ফর হিউম্যানিটি। সো ওয়াটসন ইজ টিচিং প্রপার ডিডাকশন। ওয়াটসন এখানে আছে না, ওকে দেখাচ্ছে যে ইজ এ মেডিকেল ডক্টর, সো ইউ ক্যানট বি এ মেডিকেল ম্যান উইদাউট বিং গুড এট অবজারভেশন অ্যান্ড ডিডাকশন, রাইট? সো ওইটা ওরা সুন্দর করে টানছে যে ওয়াটসন যেহেতু আর্মি ব্যাকগ্রাউন্ড, ইজ এ ডক্টর, সো হি ইজ দ্য গাই যে অ্যাকচুয়ালি গিভস দ্য, আছে না ওই দেখে বলে দেয় কোথেকে কী হয়েছে, হ্যান হয়েছে ত্যান হয়েছে। আর এখানে আরে মজা হচ্ছে যে ইন্সপেক্টর গ্রেগসন একটা ছিল ফ্রম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, আর লেস্ট্রেড। এই দুজনকে আবার খুব লেস্ট্রাড, আই ডোন্ট নো হোয়াট দ্য অ্যাকচুয়াল প্রোনাউন্সিয়েশন ইজ। সো এই দুজনকে আবার ইন্টারেস্টিং করছে। সো গ্রেগসন হয়ে গেছে গ্রকসন, হিজ এন ওগার, বাট সে আবার ইয়েতে কাজ করে, হিজ এন ওগার হু ওয়ার্কস ইন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। অ্যান্ড লেস্ট্রাড হয়ে গেছে, he's got Vladislav Lestrade, and he's a vampire. So, but he works for Scotland Yard. So এখানে you can see it's going in মানে আসলে এগুলো শুনে মনে হয় পুরোপুরি ফার্সিক্যাল জায়গায় চলে গেছে না, পুরোপুরি ফার্সিক্যাল জায়গায় যায় নাই। He balances it like Terry Pratchett balances his stories. You know, there are
There are weird characters and lots of farcical and funny things going on, but the stakes are real. So ekhaneo erokom arki, there's a lot of weird things going on, a lot of comedy, but the stakes are real. And basically, if you've ever enjoyed Sherlock Holmes and you were wondering যে আচ্ছা ডিফারেন্টলি যদি Sherlock Holmes ইউনিভার্সের জিনিসপত্র একটু ওলটপালট করে গল্পগুলো আবার রিভিজিট করা যেত, বিকজ দ্যাটস হোয়াট দিস গাই হ্যাজ ডান। বেসিক্যালি ও সবগুলো কিন্তু অরিজিনাল গল্পগুলোকে ঘুরাই ফিরে আমাদের দিচ্ছে, বুঝছিস? এটা অরিজিনাল ব্র্যান্ড নিউ করে Sherlock Holmes স্টোরি সে ওভাবে নেয় নাই, বাট দে আর কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট ইউ've read, বুঝছিস? So I love those. Study and Scarlet has become Study and Brimstone. Yeah, exactly. Hound of the Baskervilles has become Hellhound of the Baskervilles. Hellhound of the Baskervilles. So এখানে, but it's just his perspective on these stories are very interesting. And দোস্ত আমি Hound of Baskervilles বইটা মানে Sherlock Holmes বইটা মিনিমাম 40 বার পড়ছি ছোটবেলায়। এটার মুভি দেখছি 3-4টা ভার্সন দেখছি, দ্য গ্রেট জেরেমি ব্রেটেটটা, তারপরে ইনফ্যাক্ট আমাদের এই যে রিসেন্ট যে ডক্টর স্ট্রেঞ্জ Benedict Cumberbatch ওর ভার্সনটা। So we've seen all these, right? This is without doubt the best rendition of that story I've read in my life, The Hellhound of Baskerville. It is এত মজার এবং মানে you'd be like what the hell is going on, মানে he borrows heavily from Terry Pratchett. আমি সে ওপেনলি থ্যাঙ্কস করছে, সে প্রথম বই শেষে গিয়ে আচ্ছা না দুনিয়ার লোক যে বলছে যে এই মানুষগুলোর বই টই পড়ে আমি লিখছি, so thanks to all those guys. So anybody who's like আচ্ছা what if Sherlock Holmes' powers of deduction was based on magic, তাহলে কি হতে পারতো, what would that world look like? Or if you're somebody who's like আচ্ছা মানে you like following the different versions of Sherlock Holmes stories, I strongly recommend this series. আমি এই দুইটা বই পড়ে শেষ করে ফেলছি, I absolutely loved it. In fact, I was amazed to know that আমাদের Tasnim Rahman, when I posted about this a week back, she's like হ্যাঁ আমি এটা পড়েছি, Hound of Baskervilles is better. So আমার কাছে ইনফ্যাক্ট দুইটাই অসম্ভব ভালো লাগছে। I love the world building in the first one. আর যেটা করছে দোস্ত মানে Sherlock Holmes-এর ব্যাকগ্রাউন্ডের অনেক ছোট ছোট মিস্ট্রিজ ওরা একটু একটু করে আনরাভেল করে। Sherlock Holmes না, Warlock Holmes-এর, বিকজ যেটা বললাম it's actually a five book series. So even though all the books are discrete stories, it's like Harry Potter, বুঝছিস? You know, the discrete stories বড় একটা অ্যাডভেঞ্চার একটা বইতে শেষ হয়, but threads কন্টিনিউ করে নিয়ে যায় পরেরটাতে আর কি। So I strongly recommend anybody who loves comedy, sorcery books, a little bit of horror, a little bit of mystery and suspense, সব কিছু সুন্দর করে পাকাইছে, শুধু একটা খিচুড়ি বানাইছে এই জিএস ডেনিং সাহেব এই সিরিজটাতে। সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। আমাদের একটু I love the covers and the artwork. মানে হ্যাঁ মানে it's one of those books দেখলেই মনে হয় যে this book is worth reading. The cover just looks amazing. I know you're gonna love it because you're a big Terry Pratchett fan. You're gonna love, আমি পাগলের মতো পড়ছি বইগুলো, বুঝছিস? মানে like seriously I was like this is মানে literally আমার মাথায় আমার যেটা আসছিল, wow, this is like legit good writing, because Sherlock Holmes প্যাস্টেজগুলো যখন পড়ে you can see that এগুলো ফ্যানরা লিখছে, অথবা আছে না second tier people who love Sherlock Holmes more than they're good at writing, you know. So but this is like a legitimate ভালো রাইটার এগুলো লিখছে, and it's so well written, very good পাগল হয়ে বললে। আমরা একটু ঘুরে ফিরে আসি আমাদের ইয়ে থেকে, কই ছিল তো হারিয়ে ফেলছি। I think people Prime Peter Ashakra, I hope I'm pronouncing your name right. Prime Peter Ashakra বলছে love from Garo community, thank you very much. Love back to the Garo community. Absolutely, thank you very much. Anik Molla বলছে love you Shakib bhai, thank you very much. Acha, I think we have caught up. Love back to the Molla community. All right. So there is a PC game called Sherlock Holmes versus Arsène Lupin. Came out in 2008. In this game, Holmes stopped Lupin from stealing 5 valuable British items. Oh, Josh. Nice. So Lupin wants to steal the items in order to humiliate Britain, but he also admires Holmes and thus challenges him to try to stop him. I think এটারই একটা ভার্সন আমি গল্প পড়তেছি এখন, মানে ওটার মাঝখানে ব্রেক নিয়ে I read the Sherlock Holmes stories. Ashraf Alam বলছে guys, if you like Warlock Holmes, then I suggest reading Moriarty by Anthony Horowitz. Oh, পড়ছি I've read Moriarty by Anthony Horowitz. I've read it. It's pretty good. It's pretty good. But এই লেভেলে মজা পাইনি, এটা পড়ে যে মজা পাচ্ছি ওই লেভেলে মজা পাইনি। But it's good. It's definitely good. আমি ইনফ্যাক্ট করিম আব্দুল জব্বার আবার একটা মরিয়াটি নিয়ে কি জানি লিখছে, I think is it the same one? Anthony Horowitz. Let me just check. Anthony Horowitz. আবার এটা পড়া হয় নাই, মানে এটা কি রিসেন্ট টাইমস এর বই না? ইজ ইট ওয়ান অফ দোজ? হ্যাঁ মানে রিসেন্ট লাস্ট 20 years. ওকে
বেশি পুরনো না, অ্যান্থনি হর্স, ইয়া, 1 সেকেন্ড, না এটা, হ্যাঁ এটা পড়েছি, দেয়ার ইজ অ্যানাদার মরিয়ার্টি রিটেন বাই করিম আব্দুল জব্বার, সো ওটাও আমি কিনছি। সো অ্যাজ আই The সেড, basketball player. ইয়া, সো আমি সারাক্ষণ এগুলো কিনতেছি আর কি। আবার সাইবার পাঙ্ক নিয়ে কথা হয়ে যাচ্ছে, সাইবার পাঙ্ক আমিও খেলবো, বাট সাইবার পাঙ্ক যেটা হয়েছে এত বাগি গেম, আমাকে সুমন ভাই বলছে যে বাগটা ঠিক করার পরে কিনতে, বাট সুমন ভাই প্লেড ইট অ্যান্ড হিজ লাভড ইট, হি লাভস দিস গেম। মিস্টিরিয়াস ডিও বলছে ওয়ারলকের প্লটটা জোশ, এটা পড়া লাগবে। অ্যান্ড দেন Yes. জান্নাতুল মাফি বলছেন আই রিসেন্টলি পারচেজ ইট ফ্রম অ্যামাজন, আই ওয়াজ লাইক ব্লোন অ্যাওয়ে। আচ্ছা, হোয়াট ডিড ইউ পারচেজ ফ্রম, আই থিঙ্ক আর ইউ টকিং অ্যাবাউট সাইবারপাঙ্ক অর দিস বুক, আমি জানি না, এখন আই এম লস্ট। Whatever it was, it blew him away. আচ্ছা ঠিক আছে, সো এইটাই আর কি। সো আজকে আই গেস ভালো হয়েছে, শর্ট অ্যান্ড সুইট শো, দ্যাটস জাস্ট দ্য ওয়ে আই লাইক ইট। সো আমি খুবই হ্যাপি দ্যাট আমি হঠাৎ করে স্টাম্বলড অ্যাক্রস দিস গোল্ড মাইন অফ শার্লক, ওয়ারলক হোমস, স্টাডি ইন ব্রিমস্টোন, এগুলো পড়লাম। তো ফারুক, আই স্ট্রংলি রেকমেন্ড তুই এটা কেনার ব্যবস্থা কর, স্টার্ট রিডিং ইট, অ্যান্ড দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। আজকের শোতে শর্ট অ্যান্ড সুইট শো, অনেকদিন পর আমরা হাফ অ্যান আওয়ার একটা শো শেষ করলাম, সবার কমেন্ট এখানে আসছে নাকি, বাট ইয়া। সো ফর দোজ অফ ইউ যারা আমাদেরকে রেগুলারলি ফলো করেন বা যেখান থেকে দেখছেন, আমরা 6টা-8টা জায়গা থেকে we're going live from Hangar 18, we're going live from Pop Shop, going live from GMX BD, our Facebook official page, from আমার প্রোফাইল, গিক মিথ, সব জায়গা থেকে আমরা লাইভ যাচ্ছি। বাট আমাদের মেইন চ্যানেলটা হচ্ছে আসলে জিএমএক্স অফিসিয়াল, উইচ ইজ দ্য ইউটিউব চ্যানেল। ওখানে যদি সাবস্ক্রাইব করেন খুব ভালো হয়, যদি লাইক দিতে পারেন খুব ভালো হয়, রিয়েলি হেল্পস উইথ দ্য অ্যালগোরিদমস, ইউটিউব অ্যালগোরিদমস। এবং লেটস জাস্ট টেক এ লুক এট আমাদের আর কি শো আছে। সো যেটা আমি বললাম যে আজকে বুক ডাউন হয়ে গেলো, যেখানে ফারুক আর আমি আমাদের দুটো পছন্দের বই নিয়ে কথা বললাম। আগামীকাল হচ্ছে ওয়েন্সডে, যেখানে ইনশাল্লাহ আলিফ অ্যান্ড ফার্শিদ উইল বি ব্যাক উইথ লাকি 7, দে টুক এ ব্রেক লাস্ট ওয়েন্সডে। থার্সডেতে ইটস মি অ্যান্ড আলিফ উইথ মেটাল ভার্সেস পপ, যেখানে আমরা একটা আমার ফেভারিট মেটাল গান, আলিফের ফেভারিট পপ গান, এটি নিয়ে আমরা যুদ্ধ করি। অ্যান্ড দেন ফ্রাইডেজ এখন পর্যন্ত হচ্ছে তানিম আমাদের ফ্রেন্ড, সে একটা বাংলা গান রিভিউ করে, বাংলার বাজনা। অ্যান্ড দেন স্যাটারডে ইটস পাগলা আরাফাত উইথ এ গেস্ট, ওখানে কি কথা হয় নোবডি নোজ, সো ইউ শুড চেক ইট আউট। সো দ্যাটস অন স্যাটারডেজ। অ্যান্ড on Sundays basically it's the three of us, unite the seven, যেটা আমি সবসময় বলি। আমি এত কথা বললাম without showing the graphics. So unite the seven, it's Farooq, Alif and me. We do the Geek Myth, of the flagship show Geek Myth, and we're having so much fun doing Geek Myth because WandaVision is so much fun. Talking about WandaVision is so much fun. Farooq, WandaVision niye ami odin dhore bollam je I missed a big Easter I egg. missed it as well. I bolar por missed the আমি big- literally I was like মানে jaw dropping, ওইটা ছাড়াই শাকিব, there are so many, মানে oh wow এটা যে এই WandaVision যদি কালকে সিনেপ্লেক্সে বলে না যে এটা আমরা বড় পর্দায় দেখাবো, 800 টাকার টিকিট কিনে এসে দেখো, I would happily do it. মানে it's Yeah, just মানে আমি জানি না আমি কয়বার এই এপিসোড গুলি দেখতেছি। Yes, someone should tell মাহবুব ভাই, the owner of Cineplex, যে আপনি পুরোটা শেষ হলে পুরোটা আপনি ওই একসাথে করে just show it, we'll buy tickets and watch it, it'll be so good, so যে জিনিসটা আমি আর ফারুক মিস করছি, which is why we couldn't talk about it last episode. Sorry, we're digressing from book down into geek mid territory, but you know, that's the fun of owning the channel. So WandaVision এ spoilers, যখন মনিকা র্যাম্বো প্রথমে ফেরত যায় সোর্ড অফিসে, তখন ওকে বলে যে ইউ আর দ্য ফার্স্ট ওয়ান, ইউ হুজ ব্যাক আফটার দ্য ব্লিপ, যে ফেরত আসছে এবং কাজে রিজয়েন করছে। অ্যান্ড দেন মনিকা র্যাম্বো জিজ্ঞেস করে কেন অন্যদের অবস্থা কি, তখন ওই দ্য ডিরেক্টর অফ সোর্ড বলে যে হাফ দ্য অ্যাস্ট্রোনটস আর মিসিং অ্যান্ড বাকিরা ভয় পেয়ে গেছে, ওরা আসতে চায় না। সো এখানে ইন্টারেস্টিংলি, সো অ্যাস্ট্রোনটস, স্পেস, cosmic background radiation, if you combine all of these things, you get the Fantastic Four, jara space e gesilo as astronauts, and there was this mysterious cosmic rays jeta they were irradiated holo, and they all gained their powers. So big clues being dropped left and right, big clues being dropped. So we are on the ride of our lives. This I feel like when we're back in 2008 and Iron Man just bear hoise asana, they're unpacking everything again. It's just absolutely brilliant. But I was amazed and blown away, Shakib. This is once again one of those episodes আমার মনে হয়েছে শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল, but in that brief second কত কিছু বলে গেল। It was, but if you, but
could there be a better way of storytelling? Mane, this is just such a fresh way of storytelling. Je episode 1, 2, 3, tapor episode 4 I'm not really going to show you all that much, but I'm going to show you so much je tomar 1, 2, 3 will just, you love 1, 2, 3 way more. So ওই যে একটা ইনক্লিং থাকে না 1, 2, 3 দেখে যে কি হইতেছে, আসলে কি হইতেছে, 4 এ এত সুন্দরভাবে সবকিছু ঠাক করে ফিট করছে, you're like, oh wow, it's just magicians at work. There can be no other description for it, Shakib. আর তুই যেটা বললি না, মানে I was like, how did I miss that? How did we miss that? Wow, মানে wow. Too good. শান্তজামান একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছেন. I suggest you all watch the 1988 movie Without a Clue. It's a comedy. Watson made up a fictional Sherlock, and he's all the brain behind. Without a Clue is a fantastic movie যেখানে মাইকেল কেইন এবং বেন কিংসলি, মাইকেল কেইন ইজ শার্লক হোমস আর বেন কিংসলি হচ্ছে ওয়াটসন, এবং এখানে জাস্ট লাইক ওয়ারলক হোমস ওখানে ওয়াটসন ইজ দ্য মেইন ব্রেইনস বিহাইন্ড দ্য অপারেশন, আর শার্লক হোমস ইজ এ থিয়েটার অ্যাক্টর যে হু অ্যাক্টস দ্য গ্রেট ডিটেকটিভ. তো ইটস এক্সট্রিমলি ফানি, ইটস অ্যামেজিং একটা গল্প, অ্যামেজিং একটা ফিল্ম. আই রেকমেন্ড সবাই দেখুন, ইটস ব্রিলিয়েন্ট. এমসিউর সব দেখা থাকলে আর কিছু লাগবে না, সব দেখা থাকলে আর কিছু লাগবে না, সেটাই. ওয়ান্ডার ভিশনের জন্য কি বেসিক কোনো নলেজ লাগবে? না, বেসিক কোনো নলেজ লাগবে না, ইউ জাস্ট এনজয় ইট, জাস্ট ওয়াচ ইট, কিছু লাগবে না. ভালো হয় সব এমসি মুভিজ দেখা থাকলে, বাট না থাকলে জাস্ট ওয়াচ ইট অ্যান্ড সি হোয়াট ইউ এনজয়. ইটস এ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা ইয়ে. সো এনিওয়ে গাইস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আজকের বুক ডাউন শোতে আমাদের সাথে শরিক হওয়ার জন্যে. অ্যান্ড এজ আই সেড, প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু GMX অফিসিয়াল, দ্যাটস আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল. আর যে যেখান থেকে দেখছেন জাস্ট কষ্ট করে লাইক করে দিন, দ্যাটস অল দ্যাট ম্যাটার্স. সো প্লিজ স্টে সেফ, দ্যার স্টিল মহামারী গোয়িং অন, সো প্লিজ স্টে সেফ, and we will see you inshallah next Tuesday with 2 more interesting books. Bye and good night.